Đó là một trong những cái người huấn luyện làm việc rất là lâu năm ở tổ chức Spain. Tôi cũng là giám đốc của cái chương trình mà chuyển đổi ở Spain. Ngoài ra tôi là phụ huynh của một em có 23 tuổi cũng có giáo dục đặc biệt. So tonight we're going to be discussing supported decision making and alternative to guardianship. Hôm nay chúng ta sẽ nói về việc đưa ra quyết định được hỗ trợ là một cách thay thế cho việc giám hộ. So first, I just want to review with everyone that transition begins at the age of 14, and regardless of a student's disability, they must be invited to all of their IEP meetings so that they can be involved with the discussions. Tôi muốn nhắc lại với các anh chị là cái khoảng thời gian chuyển đổi cho các em ở Mỹ là khoảng 14 tuổi, thì bất kể là các em có khuyết tật gì thì các em cần phải được mời vô họp của buổi họp IEP của mình tại trường. So although the student may sometimes choose not to attend the meetings, they should be supported and encouraged to actively participate and to develop their self-advocacy skills. Mặc dù các em có thể một số em nhỏ thì có thể không muốn chủ động tham gia vào cái buổi họp IEP của mình, nhưng mà tôi khuyên phụ huynh là càng khuyến khích chủ động tham gia cuộc họp cho các em, cũng như là làm sao để tạo cho các em có thể có những cái kỹ năng tự biện hộ cho mình. We should also be encouraging opportunities for choices and preferences at an early age to help build those self-advocacy skills and build those decision-making skills. Chúng ta cũng sẽ khuyến khích cho các em có những cái chọn lựa cũng như là ý thích của mình từ rất nhỏ, để các em có thể xây dựng những kỹ năng tự biện hộ và những kỹ năng sống độc lập. And then when they participate in the IEP process, it prepares them for when they're over 18 and when they have to start making decisions for themselves in adult life. Vì vậy thì các con sẽ có thể có những kỹ năng chuẩn bị và cũng như chủ động tham gia các buổi họp IEP của mình. Từ đó các con cũng sẽ có việc chuẩn bị tốt cho cái việc chuyển đổi, những quyết định quan trọng khi con 18 tuổi. This presentation is going to review the importance of becoming self-determined to improve outcomes for young people with disabilities, and we will be discussing self-advocacy, self-determination, the transfer of rights, and supported decision-making as an alternative to guardianship. You want me to say that again? Yeah. Okay. So what we're going to be discussing today is the importance of becoming self-determined to improve outcomes for young people with disabilities. Hôm nay mình sẽ nói về tầm quan trọng của cái việc mà có thể tự xác định được để mà cải thiện được cái chất lượng của cái việc chăm sóc sức khỏe cũng như là chất lượng sống của cá thể bị khuyết tật. We're going to discuss self-advocacy, self-determination, transfer of rights, and supported decision-making as an alternative to guardianship. Và mình sẽ nói về cái việc là có thể tự biện hộ, những cái việc chuẩn bị để mà có những cái kế hoạch chuyển đổi, và sẽ nói đến cái việc là quyết định cái việc hỗ trợ thay thế quyền giám hộ như thế nào. So we're also going to define and discuss the transfer of rights at age 18, define supported decision-making as an alternative to guardianship, and discuss ways that self-determination can be built while the young person is still in school. Gia sẽ có thể định nghĩa và thảo luận cái quyền chuyển tiếp ở tuổi thứ 18, định nghĩa đưa ra cái quyết định được hỗ trợ và thay thế cho việc giám hộ, thảo luận cách mà quyền tự quyết có thể được xây dựng trong thời gian các em còn đang học trong ghế nhà trường. So what exactly is the age of majority? Tuổi trưởng thành là gì? In New Jersey, when a child becomes the age of 18,
all parental rights transfer to the child regardless of their disability. Ở New Jersey thì khi mà các con tròn 18 tuổi thì tất cả những cái quyền quyết định sẽ chuyển đổi qua cái cá nhân này, bất kể là cái khuyết tật là gì. So within 3 years of turning 18, roughly around the age of 15, the IEP team will meet with the parents and the student to provide information so that they understand the transfer of rights. Và trong cái khoảng từ 15 cho đến 18 tuổi, tức là trong 3 năm trước khi mà con 18 tuổi, đội ngũ của IEP sẽ cung cấp những thông tin và bàn luận với phụ huynh để nói cho phụ huynh hiểu rõ cái quyền chuyển tiếp là như thế nào. So it's important to understand that regardless of the disability, it does not matter what type of disability your child has. When they turn 18, the rights go from the parent to the student. Bất kể con có một khuyết tật như thế nào thì khi mà con tròn 18 tuổi, tất cả những cái quyền quyết định từ mà là phụ huynh sẽ chuyển đổi sang cái cá thể này. So the student becomes their own decision maker upon reaching the age of 18. Tức là học sinh có quyền quyết định tất cả những gì liên quan đến con khi mà bước qua tuổi 18. So if a child with a disability will need help to manage these responsibilities and to help with decisions, there's some support options, and they're either supported decision making, power of attorney, or guardianship. Nếu mà con mà có khuyết tật mà cần có sự quản lý, trách nhiệm cũng như là cần sự hỗ trợ để đưa ra quyết định thì đây là những cái lựa chọn: đưa ra quyết định được hỗ trợ, hoặc là ủy quyền, hoặc là giám hộ. So once the student's rights have transferred from the parent to the student, the parent can still participate in the decision-making process for their adult student if the student agrees. Một khi quyền của học sinh được chuyển thì cha mẹ và người giám hộ vẫn có thể là tham gia đưa ra những ý kiến quan trọng và quyết định đến cái chuyện học hành nếu học sinh đồng ý. So the student may not be completely comfortable making those decisions on their own, and they might need some advice or guidance from parents and guardians or other people who are influential adult figures to them. Học sinh có thể không hoàn toàn thoải mái khi đưa những quyết định có liên quan đến vấn đề giáo dục mà không có những cái lời khuyên từ cha mẹ, người giám hộ hoặc là những người thân có ảnh hưởng đến mình. Excuse me, Dawn, we have a question in the chat. Yes. Yeah, in terms of transition process, so at what time of age or at what time frame that should we get prepared to proceed with the transition process? So transition begins at age 18, and it's the year they turn 18. So if there's an IEP meeting, say in June, and the child's 13, but they'll turn 14 in September, that meeting in June is their transition meeting. Thì cái câu hỏi là cái cuộc họp chuyển đổi mà chuyển quyền này á, thì sẽ xảy ra vào thời điểm nào và thời điểm nào thì mình nên chuẩn bị. Cái câu trả lời là ví dụ như con của mình sẽ 18 tuổi vào tháng 9 năm nay đi, thì cái cuộc họp IEP của con vào tháng 6 năm lúc mà con 18 tuổi, lúc mà tháng 6 mà con chuẩn bị bước qua 18 tuổi thì cần phải có đề cập đến cái quyền chuyển đổi này. And at that meeting where they're doing the transition, that's when they're going to begin completing the section of the IEP that's called the transition plan. Và trong cái buổi họp IEP đó thì sẽ có một cái phần rất là riêng biệt gọi là phần kế hoạch chuyển đổi. So once the child turns 18 or the young adult, there are several options that we have, legal solutions to protect them. Khi mà con có 18 tuổi thì sẽ có một vài chọn lựa để có thể bảo vệ cho con.
So there's one option is power of attorney, where the young adult appoints an individual to make decisions on their behalf. You would want to consult with an attorney to do your power of attorney document. There's low cost, easy to create, and it can be changed or revoked, meaning it could just be ripped up and forgotten about. Chọn lựa thứ nhất là ủy viên, thì người trưởng thành có thể chỉ định một cá nhân nào đó để đưa ra quyết định thay cho họ. Thì lời khuyên là nên tư vấn với luật sư để có những cái hồ sơ và giấy tờ cần thiết. Vấn đề này sẽ được chi phí khá là thấp và quá trình này dễ dàng có thể lấy lại quyền này bất cứ lúc nào. The next option is guardianship. If the young adult is able to make any decisions in some or all areas, so they cannot make any decisions on their own, they cannot give any type of consent, and they do not understand the consequences of decisions. Chọn lựa thứ hai là cái việc giám hộ, thì điều này áp dụng cho người trưởng thành không có những khả năng sau đây, ví dụ như đưa ra quyết định một số hoặc tất cả các lĩnh vực, không có khả năng đưa ra những cái giấy chấp thuận có sự đồng ý hai bên, hoặc là hiểu được hậu quả của những quyết định. Now, this is something that is determined by the court. The parents have to have an attorney. The young person has to have an attorney, and you have to go before a judge because it will impact the individual's rights to make decisions. Quyền giám hộ sẽ được quyết định bởi tòa án. Phụ huynh sẽ có luật sư và cá thể trưởng thành sẽ có luật sư. Và cái quyết định cuối cùng sẽ là quan tòa. Bởi vì tất cả những quyết định liên quan tới cá nhân này thì tòa sẽ chi phối. It's also important to understand that when you go before the court, you are declaring your child incompetent to make any decisions for themselves. Now, it's a personal decision and it may be the right decision, but we want you to understand that that's what is actually going to happen. Anh chị nên hiểu là khi mà mình xin cái quyền giám hộ, có nghĩa là mình tuyên bố rằng con sẽ không có khả năng quyết định trong bất cứ cái lĩnh vực nào. Cái chuyện đó sẽ xảy ra trước tòa. Excuse me, Dawn. There's Yes. a question about power of attorney and guardianships. So what is the pro and the cons of having either power of attorney or guardianship? So I am going to talk about that a little bit more as we go through. Okay, thank you. But in the initial thing, before we go into details, is that the guardianship with the attorneys can cost up to $5,000, whereas a power of attorney, if you can cost a lot less than that. So the financial part of it is very high for guardianship, but I'm going to go into more details about that. Câu hỏi của chị liên quan tới cái việc giá cũng như là ưu điểm và khuyết điểm của hai cái việc là ủy quyền hoặc là chọn lựa là người giám hộ như thế nào, tôi sẽ nói chi tiết thêm. Nhưng mà cái chi phí ban đầu mà tôi nói trước khi mà đi vào chi tiết là cái quyền giám hộ thì thường là chi phí tòa luật sư này nọ khoảng 5.000, có thể hơn chút. Còn cái chi phí của ủy quyền thì chi phí thấp hơn rất là nhiều. So if self-determination is the default option, guardianship isn't even considered. Nếu việc tự quyết là chọn lựa mặc định, thì việc giám hộ không nhất thiết cần phải cân nhắc. So what do I mean by that? When we teach our young people self-advocacy skills and we teach them how to make decisions, when it comes to the point when they're 18 and they have these skills, you wouldn't even consider guardianship. Thì tôi nói như vậy nghĩa như thế nào? Có nghĩa là mình dạy con từ rất sớm cái khả năng tự biện hộ, khả năng chọn lựa và quyết định. Thì khi con lớn lên đến tuổi 18, cái việc giám hộ không còn là việc mình cần phải quan tâm hay cân nhắc nữa. So why do parents seek guardianship?
There's several reasons why parents will seek guardianship. Medical reasons, financial reasons, health reasons, contracts, educational decisions, decisions about program placement, sex and sexuality, and fear of our young people having no decision-making capacity, of what will happen when our parents are no longer here. These are some of the reasons why parents think they need guardianship. Tại sao cha mẹ phải cần cái người giám hộ thì có rất là nhiều lý do liên quan tới y tế, tài chính, sức khỏe, những cái hợp đồng, quyết định liên quan đến giáo dục, quyết định về chương trình và việc sắp xếp trường lớp, chỗ ở, những cái quan hệ tình dục hoặc là tình cảm, lo sợ. Thì lúc này cá nhân không có khả năng đưa ra tất cả những quyết định liên quan đến vấn đề trên, hoặc là những việc gì sẽ xảy ra khi mà ba mẹ mất đi. So I want to just make sure I mention that a decision of whether to seek guardianship for your young adult is a very personal decision. And we certainly don't want to dictate what families should do. What we do want you to know is that you have a choice. A lot of times school districts will just automatically tell you when your student turns 18, you have to get guardianship. And we want you to understand that's not the case. Thì cái việc mà chọn lựa cái quyền giám hộ hay không là quyền cá nhân của mỗi phụ huynh. Thường là chúng tôi thực sự không muốn tư vấn hoặc là có những cái ảnh hưởng đến quyết định này. Tuy nhiên anh chị nên nhớ rằng có rất là nhiều cái học khu khác nhau. Thì họ thường là họ tự động luôn, là đến lúc con gần sắp tuổi 18 thì họ khuyên là ba mẹ cần phải làm cái quyền giám hộ cho con mình. Tuy nhiên những cái chuyện này không phải đúng và nên làm đối với tất cả các trường hợp. So these are some of the reasons why we feel families should avoid guardianship. Những lý do sau đây chúng tôi nghĩ rằng là phụ huynh nên tránh cái việc giám hộ cho con. So avoiding public declaration of incompetence, meaning that you have to go before a judge and, as I mentioned, declare that your child is incompetent of making any decisions for themselves, in taking care of themselves, or making any decisions. Cái việc thứ nhất là mình tránh thông báo một cách công khai rằng con mình không có khả năng quyết định hay là hoàn tất bất cứ những cái lĩnh vực nào. Thì khi mà mình làm quyền giám hộ có nghĩa là mình sẽ ra tòa và mình tuyên bố rằng con mình không có khả năng tự quyết về tất cả những cái lĩnh vực liên quan đến cuộc sống của con. So we want to promote independence and dignity and freedom of choice. We want, when you have guardianship, people will deal with the guardian and not the person. So the child could be, the young adult could be sitting there and they will completely ignore them and only talk to the adult, to the guardian. Mình cần phải khuyến khích sự tự lập và có việc các con có những cái nhân phẩm và sự tự do lựa chọn. Người ta thường đối diện với những cái người giám hộ chứ không phải cá nhân. Ví dụ như là bất cứ những cái đi đâu hay làm gì thì những cái đối tác chỉ nói chuyện với cái người giám hộ chứ hoàn toàn người ta làm ngơ và không có đếm xỉa đến cái cá nhân. It's a very expensive process, as I mentioned. You have your attorneys, you have your hearings, evaluations. It is difficult, if not impossible, to modify or terminate. Once you have guardianship, it's very difficult because you've declared the young adult to be incompetent. So it's very difficult to go back on that. Quá trình này chi phí khá cao bởi vì trả cho luật sư phải ra tòa và trả cho những cái việc đánh giá ở cái khả năng của con. Sau cái quá trình này mà muốn chỉnh sửa lại thì thực ra rất là khó khăn bởi vì khi mình ra tòa mình đã nói là con mình không có khả năng tự quyết định trong tất cả những lĩnh vực liên quan tới cuộc sống của mình. It limits your child's options for their present and their future. And when you seek guardianship, you're inviting the courts into your life. Và quá trình này hạn chế sự lựa chọn của con, có thể ảnh hưởng đến hiện tại và trong tương lai. Ngoài ra,
Không biết là bạn có thực sự muốn là tòa án liên quan đến cuộc sống của chính bản thân mình hay không? Excuse me, Dawn. So, yes. We have a few questions on that slide. Can we go back to the slide Yes. and stay on that for a while? I think we have a lot of Okay. worry. Very important slide here. So then the following question that we had before about the pros and cons of having the power of attorney and guardianship. So the leading question for that is, what would happen if the parents do not have either power of attorney nor guardianship when their children with disability turn 18? So you know your child's abilities, and if you do not have guardianship, then you would practice what we call supported decision making, meaning you would support the young person to make decisions. The young person would use people they trust in their life to help them to make decisions. I'm actually going to talk a little bit more about that as we go on, but I want to stop so that you can translate. Câu hỏi của chị là đối với những cái em mà tới 18 tuổi mà không có người ủy quyền cũng như là người giám hộ thì sẽ như thế nào? Câu trả lời là lúc này thì cái cá thể trẻ này sẽ có thể quyết định dựa vào những cái cá nhân, ví dụ như ba mẹ hoặc là những cái người thân mà con tin tưởng để có thể phụ giúp đưa ra quyết định. Now, you could have a power of attorney and still practice supported decision making. The power of attorney, there's certain areas that you would check off on that the young person would not be able to, you know, they agree that you would make the decision on certain areas, whether it's finances or a healthcare power of attorney. So there's still some protection, but okay, I'll wait. Sorry. Cái phần mà ủy quyền đó thì có những cái lĩnh vực nhất định mà mình có thể là người giống như là toàn quyền quyết định cho con, ví dụ như những vấn đề liên quan đến tài chính hoặc là sức khỏe. And when they're still in school, there's a document, or you could just type up something that says, the student says, I still want my parents to be invited to IEP meetings, and the student signs it. So even though the rights transferred over to the student, the parent still will be invited to all the meetings. Khi con đang ở trường học, ví dụ như là mình sẽ đánh máy một cái lá thư nói rằng ba mẹ của tôi vẫn cần phải được mời đến những cái cuộc họp và có can thiệp những cái quyết định, thì lúc đó phụ huynh lúc nào cũng được họp ở cái buổi IEP của con, mặc dù là những cái buổi họp đó là con có toàn quyền quyết định. Do you have another question? Yes, we do. Thank you for that question. Now, the next one is, do we need to have an attorney for the guardianship, or can we do that process on our own? No, I believe you do. You have to have an attorney for that, because you have to file with the court. There may be a way for the parent to file on their own. I am not familiar with that, and then maybe show up at the court on their own. But everyone that I know who's had guardianship have had to have attorneys with them. Câu hỏi là mình mà có quyền giám hộ thì có thể là tự động mà mình ra tòa không có cần luật sư và có khai cái quyền này hay không? Câu trả lời thì thực sự theo tôi biết tất cả những cái phụ huynh mà cần có quyền giám hộ cần phải có luật sư và ra tòa. Còn nếu mà không cần và tự quyết thì thực sự tôi chưa có nghe đến vấn đề này, chưa biết vấn đề này. Yeah. I would like jump to one question. Can I apply for partial guardianship instead of fully guardianship? Because I don't want my child lost all their rights to make decisions due to his or her disability level. Yeah, not every state allows partial guardianship. New Jersey is a state that does allow partial, and it's for healthcare. So you can have a healthcare guardianship and then have so it would be just for healthcare. Câu hỏi là tôi có thể nộp cái quyền giám hộ chỉ một phần hay thôi,
hay không. Bởi vì tôi không muốn là tôi giám hộ hoàn toàn thì con của tôi mất hết cái quyền tự quyết, trong khi có thể là con không có những cái việc là mất nhiều cái khả năng để quyết định cho bản thân. Câu trả lời là tùy cái tiểu bang, không phải tiểu bang nào cũng có cái quyền giám hộ một phần. Ở tiểu bang New Jersey chúng tôi thì có cho phép phụ huynh là trở thành người giám hộ chỉ cho liên quan tới sức khỏe mà thôi. The next question is more about a culture. So in our culture, like we might not understand why the parents need to do power of attorney or guardianship because he or she is my child, regarding how old they will be. Any suggestion on how to get the family to prepare for this process early or in a timely manner? So, I mean, I understand the culture, but the law doesn't care about the culture. At the age of 18, regardless of what you think your child is, if they're still your child, I mean, we all still consider them our children, but the law does not see that. The law believes that they're an adult at age 18. Câu hỏi là về cái văn hóa của chúng tôi thì thường là phụ huynh quan niệm là con của mình sinh ra thì vẫn là con của mình bất cứ lứa tuổi nào. Thì có nhiều phụ huynh không có chuẩn bị để mà nộp cái ủy quyền cũng như là cái quyền giám hộ, thì làm sao để có lời khuyên để phụ huynh có thể chuẩn bị cho cái quá trình này? Câu trả lời là ở đây mình sống ở Mỹ thì luật pháp quy định là con 18 tuổi tất cả những cái quyền liên quan tới bản thân của con là không có thuộc về ba mẹ nữa, cho nên bất kể cái khuyết tật nào, cho nên nếu mà anh chị không có cái quá trình chuẩn bị này thì tất cả những quyền liên quan những điều mà liên quan đến con thì sẽ chuyển qua cho con hết, chứ ba mẹ hoàn toàn không có quyền gì nữa. And I agree. The more we can teach parents at an early age who have children that are very young, the easier for them to accept some things when they age up. So that's why it doesn't matter how old your child is. If you're listening to this and you have young children, it's important to understand what will happen. Và tôi đồng ý là cái việc mà mình chuyển tải thông tin, chia sẻ những cái thông tin về những cái quyền giám hộ hay là ủy quyền, thì những cái phụ huynh có con trẻ có khuyết tật thì có thể có được cái khái niệm và chuẩn bị cho đến khi mà con mình trưởng thành, thì những cái khái niệm và quá trình chuẩn bị này không còn xa lạ nữa. And on the average, how long does the entire process take? For guardianship? Yes. It probably could take up to several months to finish, from start to finish, maybe 8 months. I guess it depends on how busy the courts are. I mean, during COVID, it was a little crazy. So, and whether you're there in person or not, or if it's virtual. I know during COVID, all the hearings were virtual. So it depends, but it could take several months. Quá trình mà có cái quyền giám hộ kéo dài khoảng bao lâu thì câu trả lời cũng có thể khác nhau, thường kéo dài vài tháng, có thể đến 8 tháng. Trong quá trình Covid có những cái cuộc họp nhiều khi quan tòa bận quá thì thời gian có thể thay đổi. Anh chị có thể có những cái ra tòa có thể là trực tiếp hoặc là qua trực tuyến, thì trong quá trình Covid thì sự diễn ra thì trực tuyến chứ không có gặp trực tiếp. And when you mentioned about the evaluations or some kind of documents during the guardianship, now can you please elaborate more on that part? Sure. I believe that when they are in the process of applying for guardianship, families, you have to provide all the documentation that you have, the IEPs, your school evaluations, your medical evaluations. And if they're not satisfied with what you provide, they will want you to go out and get more evaluations. So the court is not going to just quickly say, yes, you can have a guardianship. They need to see proof that your child is disabled enough, even though you're declaring them incompetent, they need to see that proof.
Bà có liên quan anh nói đến cái việc đánh giá cho cái quyền giám hộ thì nói rõ hơn về vấn đề đánh giá này có được hay không ạ? Thì để mà có cái quyền giám hộ thì phụ huynh sẽ cung cấp tất cả những cái thông tin liên quan đến con, ví dụ như IV, những cái đánh giá tại trường, đánh giá từ bác sĩ chẳng hạn. Tuy nhiên, quan tòa không có quyết định một cách nhanh chóng và chính thức, mặc dù mình tuyên bố rằng con mình không có tự quyết định tất cả những cái lĩnh vực khác nhau. Họ cần phải có những cái bằng chứng, cho nên là đôi khi những cái bằng chứng mình cung cấp không có đầy đủ thì tòa phải nói là phụ huynh phải cần có những cái đánh giá khác và đưa ra những cái yêu cầu đánh giá này. Mình phải đưa ra cái bằng chứng, từ đó tòa mới quyết định. Thank you. Just two more questions, then we can move on. Does that mean if my child with disability who is 18 and up, 18 and older, and cannot make a decision, if he or she admitted to the hospital, doctors cannot talk to me even though I am their parents? Is that correct? Yes. So you would either have to have a guardianship or a power of attorney. Cái câu hỏi khi con mình 18 tuổi hoặc là hơn, nếu không có ủy quyền hoặc là quyền giám hộ, con mình giả sử bị cái gì đó mà nhập bệnh viện, bác sĩ sẽ không có nói chuyện với phụ huynh, điều đó có đúng hay không? Thì câu trả lời là đúng. Bác sĩ chỉ đối thoại với phụ huynh trong trường hợp phụ huynh có quyền giám hộ hoặc là ủy quyền. So my son is 23 and we have a power of attorney, but so that it's a healthcare power of attorney that if he should go into the hospital, they know that I am to make his decisions for health in the hospital. But we also practice supported decision making, that I don't make all of his decisions. I give him choices and I allow him to choose. Bản thân tôi, con trai 23 tuổi, tôi có cái ủy quyền về mặt sức khỏe. Tuy nhiên chúng tôi cũng dạy cho con cái việc là con biết tập chọn lựa và có thể có một cái sự hỗ trợ đưa ra quyết định. Có nghĩa là mặc dù tôi có một cái sự quyền quyết định về sức khỏe của con, đồng thời con cũng tập được cái quyền mà có thể chọn lựa và có biết về sức khỏe của mình. And the last question for this slide is, can I apply for the extension for parent rights when my child reached 18th birthday because the application for the guardianship still in the process? No, you can't. Once they turn 18, that's it. So you could, if it takes 8 months, then you could have your child sign a piece of paper that says that he wants you to make decisions for him in school, and have something written up and just have them sign it. But there's no extension. 18 is 18 for everyone, disability or not. Everybody's considered an adult at 18. Thank you. Câu hỏi là tôi có thể nộp cái quyền mà giống như là kéo dài cái việc can thiệp quyền của phụ huynh đối với con của mình hay không? Bởi vì khi mà con 18 tuổi thì cái làm đơn xin mà giám hộ đang giải quyết mà chưa có kết thúc có quyết định, thì tôi có xin cái quyền để mà kéo dài cái phụ huynh của mình hay không? Câu trả lời là không. Khi mà con 18 tuổi là 18 tuổi, luật là luật, thì phụ huynh sẽ mất hết tất cả những cái quyền của mình. Chỉ có trừ khi là con có một cái lá thơ viết là trong những cái buổi họp IB thì có thể là mời phụ huynh đến, tuy nhiên quyền phụ huynh vẫn không còn. Good. So we want you to understand that there are several laws that support our individuals' equality and the right to make decisions on their own. So Individuals with Disabilities Education Act, which is our IDEA, that's our law, our federal education law, says that free and appropriate public education in the least restrictive environment for everyone. Thì anh chị biết là có rất là nhiều cái luật khác nhau để có thể ủng hộ cũng như là hỗ trợ cho những cái cá nhân có quyền tự quyết
trong đó có cái luật giáo dục dành cho người khuyết tật, viết tắt là IDEA, thì có quy định là giáo dục công lập thì sẽ phù hợp miễn phí cho tất cả các cá nhân trong môi trường ít hạn chế nhất. The Americans with Disabilities Act says that equality under the law and non-discrimination for people with disabilities. The U.S. Supreme Court Olmstead decision says that the right to community living with the least restrictive options for people with disabilities, and under the U.S. Constitution, we have equal protection and civil rights. Luật khuyết tật của Hoa Kỳ thì quy định là các con được bình đẳng theo luật và không được kỳ thị. Quyết định của Olmstead của Tòa án tối cao thì quy định là quyền các con được sống trong cộng đồng và lựa chọn ít hạn chế. Hiến pháp Hoa Kỳ thì các con được bảo vệ một cách bình đẳng và có quyền công dân. So these laws are put in place to protect our people with disabilities, to make sure that we don't unnecessarily strip them of their rights to live a productive, inclusive life in our community. Thì những cái hiến pháp này sẽ bảo vệ những cái cá thể có khuyết tật để bảo vệ các con có thể sống trong một cái môi trường hòa nhập và ít hạn chế. So I want to talk more about supported decision making as an alternative to guardianship. Và tôi sẽ nói về cái việc đưa ra quyết định hỗ trợ. So again, adults with disabilities who reach the age of majority may appoint someone they trust as a supporter to guide them through important educational, health, and other decisions that impact their daily life. Người lớn khuyết tật đến tuổi trưởng thành thì có thể chỉ định ra một cái cá nhân nào đó để có thể hỗ trợ trong cái việc hướng dẫn cho họ đưa ra những cái quyết định quan trọng về giáo dục, sức khỏe và những cái quyết định khác có ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. So a supporter can assist a person with a disability by accessing educational documents on their behalf, receiving educational information to review with them, assisting them in preparation for meetings related to their education, and helping the person to make health decisions. Người hỗ trợ này có thể giúp cá nhân bằng cách thay mặt người khuyết tật truy cập những cái tài liệu về mặt giáo dục, nhận thông tin liên quan đến việc giáo dục để xem xét với người khuyết tật, hỗ trợ người khuyết tật chuẩn bị các cuộc họp liên quan đến giáo dục, hoặc là giúp người khuyết tật đưa ra những quyết định về sức khỏe. So supported decision making is something that we really all do every day. When we want to buy a car, we don't just go out and buy a car. We talk to people we know and ask them, what kind of car do you have? Why do you like that car? So we ask other people to help us make decisions. And that's what we're doing to our people with disabilities. We're supporting them and helping them to make decisions. Việc đưa ra quyết định hỗ trợ thì là những cái việc mà chúng ta làm hàng ngày. Ví dụ như mình mua xe thì không phải tự động mình ra mình mua một cái xe liền, mà mình sẽ hỏi bạn bè, người thân là họ đang chạy chiếc xe nào và tại sao họ thích những cái loại xe này. Sau đó mình sẽ từ từ tìm hiểu và quyết định mua cái loại xe nào. Thì đối với những cái người khuyết tật thì mình cũng sẽ làm giống như vậy, có nghĩa là mình sẽ hỗ trợ cho các em có thể đưa ra quyết định. So as an alternative to guardianship, which supported decision making is, there's a quote here, a recognized alternative to guardianship through which people with disabilities use friends, family members, and professionals to help them understand the situations and choices they face, so they make their own decisions without the need for a guardian. Thay thế cho việc giám hộ, cái việc đưa ra quyết định này là cái chọn lựa được công nhận thay thế cho quyền giám hộ, mà người khuyết tật sẽ sử dụng bạn bè, thành viên gia đình hoặc là chuyên gia để giúp họ hiểu được những tình huống và chọn lựa mà họ phải đối mặt để mà họ có thể đưa ra quyết định mà không cần có người giám hộ. So as a parent, I have to admit,
it is not easy going from being parent to being supporter. It takes adjustment, because so now I really try not to make all my son's decisions for him. I give him his options. I ask him to decide what he wants to do. I don't do it for him. And that's supported decision making. Là một phụ huynh thì chuyển đổi từ một cái người quyết định cho con mình thì trở thành một người hỗ trợ thì phải thực sự mất thời gian. Tôi phải học và cũng phải thử để mà chỉ có hỗ trợ và giúp cho con mình thôi, chứ không có phải là người quyết định cho con. So now we're going to look at ways that the transition plan in the IEP can include services that build decision-making skills for the young person. Tôi sẽ nói về cái việc đưa ra quyết định hỗ trợ và kế hoạch chuyển tiếp trên cái IEP như thế nào. Oh, hi Don. Before Yes. we move on to the IEP area, there is a question about if or when my son wants to get married and then he wants to have a baby with his wife, and then later on they cannot get along. So what would happen with the decision making with their baby? That's a tough Well, situation. I think it would be like any other, yeah, like any other family. Family members would support them. And I mean, at that point, if they're married, they have to make that decision on their own, the two married couple. So I guess it's like any other, we support our kids no matter what they do. We give them our thoughts, we give them our what we think they should do. But ultimately, if he's a married man with a wife, they have to make that decision themselves. Một câu hỏi là nếu mà con trai tôi có vợ và có thể có con rồi, nếu mà họ không sống chung với nhau nữa mà có con thì sẽ quyết định như thế nào? Câu trả lời thì đó cũng là một cái quyết định giống như tất cả những gia đình và những cái quyết định khác. Thì khi con đã trưởng thành và có vợ thì con phải là một cái cá thể tự quyết định những cái vấn đề liên quan đến mình, đặc biệt là con của họ. Mình chỉ là một cái người thành viên trong gia đình ở bên cạnh hỗ trợ và có thể khuyên thế này thế nọ, nhưng mà quyết định cuối cùng vẫn là con chứ không phải là mình quyết định, đặc biệt là vấn đề liên quan đến cháu. All right, thank you. And we have two questions in the chat. Can one power of attorney work in all fields, from medical to financial to educational? Parents have to choose which field that they can have a power of attorney. Yeah, if you actually can go online and Google power of attorneys, you'll see that they usually have lots of different areas in them. They won't have education. That is going to be separate. You'll have to have, the student will have to sign something that says that they want their parent invited to all school meetings. But as far as an adult life, you can just Google them and take a look. You can check off and they would have to initial all the areas they want you to make decisions for them in. Câu hỏi liên quan tới ủy quyền thì có phải là tất cả những cái lĩnh vực khác nhau về từ tài chính, sức khỏe và tất cả những lĩnh vực khác thì phụ huynh có thể đều can thiệp hết hay không? Thì câu trả lời anh chị có thể tìm hiểu thêm thông tin rất là nhiều ở trên Google về cái ủy quyền như thế nào. Có nhiều cái lĩnh vực khác nhau thì con có thể ký cái tên trên cái lĩnh vực đó bằng cái tên của mình vô thì có thể phụ huynh sẽ có quyền hỗ trợ và quyết định. Tuy nhiên có một cái lĩnh vực đặc biệt là cái lĩnh vực giáo dục nó hơi riêng ra thì các con phải viết một cái lá thơ cụ thể ghi ra là phụ huynh cần phải được mời đến tất cả những cuộc họp IEP thì lúc đó mới thực hiện. Thank you. And the next question is supported decision making is legally accepted by the law now? It's not a legal document. It's a way of supporting people with disabilities. So it's not a legal document.
Câu trả lời là cái việc mà đưa ra quyết định hỗ trợ á, thì có phải là một cái quyền mà được quy định giống như là cụ thể bằng pháp luật hay không? Câu trả lời là cái việc quyết định được hỗ trợ mà phụ huynh mình giống như là hỗ trợ cho con mình thôi. Đó là một cái sự giống như là thỏa thuận chứ không có mang tính chất pháp lý. What needed to have in place for young adults who do not have speech to have supported decision making? So again, I want to stress that this is a personal decision with your family and your to decide whether you need guardianship or supported decision making. But for someone that doesn't speak, we want to support them, whether they communicate with a talker or on the computer or whatever it is. We want to support them and give them dignity. So what was the question again? Did I answer it? The answer is what needed to have in place. What is? I'm sorry. The question is what needed to have in place for young adults who do not have speech to have supported decision making. So what is needed is that we help them to build their self-advocacy skills when they're in school. And I'm going to talk more about that when we move on, helping them to make their own decisions and supporting them in making decisions. So as early as possible, we want to begin with involving them in all their meetings and supporting them and building their self-advocacy skills. Cái câu hỏi là cái việc gì cần phải có thể thực hiện để mà những cái em mà không có nói chuyện được non-verbal sẽ có thể có được cái quyền quyết định hỗ trợ thôi chứ không phải là giám hộ. Câu trả lời là đó là những cái kỹ năng tự biện hộ và kỹ năng mà có thể giao tiếp được mà mình phải dạy cho con từ rất nhỏ ở trong trường cũng như ở nhà, và đặc biệt là ở trường các con từ rất nhỏ phải có kỹ năng biện hộ và được mời đến những cái buổi họp IB của riêng con để con có thể tự biện hộ và có thể được hỗ trợ bằng quyền quyết định được hỗ trợ. Thank you. And the next question is directly for you, Dawn, and please let us know if you don't feel comfortable answering it. So I apologize if I am being too personal, but I'm assuming that you are your son's supporter and not his guardianship. If so, how did you come to that decision making? Thank you. So it's not a personal question. I don't mind talking about it. Câu hỏi là có thể là nếu mà cá nhân quá thì bạn có thể không trả lời. Tôi nghĩ rằng là Don là cái người hỗ trợ cho con thôi chứ không phải là người giám hộ, có phải hay không ạ? So I've been at SPAN for 10 years, and when I came to SPAN, I always thought that guardianship was something that I would do when my son turned 18. Thì tôi sẵn sàng trả lời câu hỏi này. Tôi đã làm việc ở tổ chức SPAN 10 năm. Trong khoảng thời gian 10 năm này, lúc nào tôi cũng nghĩ là mình sẽ trở thành người giám hộ cho con trai. And once I learned more and more about supported decision making and realized that for me, again, it's personal, that guardianship was going to strip him of all his civil rights, I wasn't comfortable with that. Khi mà tôi càng học nhiều và làm việc trong lĩnh vực thì tôi thấy nếu mà tôi trở thành người giám hộ cho con thì điều đó trở nên hạn chế, cũng như là không cho con trai mình có những cái quyền của công dân. Tôi không muốn điều đó xảy ra. And while my son does have an intellectual disability and he sometimes doesn't understand, I felt because he's able to tell me what he wants, where he wants to go, what he likes to eat, what movie he wants to see, what activities, social activities he wants to do. I didn't feel comfortable stifling his voice. Bởi vì con tôi có cái khuyết tật về trí tuệ đó, cho nên con rất là thường xuyên tâm sự với tôi, cũng như là tôi hiểu được tất cả những cái gì mà con thích hoặc là mong muốn. Ví dụ như là con thích gì, muốn đi đâu, muốn gặp ai, muốn làm bất cứ cái gì.
Thì tôi thực sự là không muốn trở thành một cái người mà hạn chế chính cái tiếng nói cũng như là ước nguyện của con mình. And while we do have a power of attorney to protect him in certain areas, on a daily basis, we allow him within reason to make his own decisions. Và chúng tôi trở thành cái người giống như là ủy quyền đó. Thì điều này cho phép con trai có thể có những cái quyền tự do để có thể quyết định trong một vài lĩnh vực khác nhau. And sometimes he will make a decision that maybe I don't agree with, and I may talk him through why he should or shouldn't do it. Sometimes he sticks with that decision, and sometimes he changes his mind. But I think the important thing is that I'm respecting him as a human being. Có khi con đưa ra những cái quyết định mà tôi không có đồng ý. Có lúc tôi có khuyên là con nên làm gì hoặc là không làm gì. Tuy nhiên cuối cùng tôi thấy cái điều quan trọng là nên có thể có quyền tự quyết và có cái quyền con người của mình. So hopefully that answers your question. Hy vọng trả lời được câu hỏi của anh chị. Yes, that's pretty good. Thank you. I just have a follow-up question. So you said that because your son is able to make decisions, what he wants to eat or whatnot, the daily things, but as a guardian, we could still ask him those questions, that he could still have the choice of that, so I was just curious, like the differences in as to why, your reasoning. Thank you. So the difference for me is that I am not bringing the court into my life. I am not publicly declaring that he is, because you're going to declare, yes, you can have him make decisions, but you're going to declare in front of the court that he is incompetent to make those decisions. And you have to do that in front of your child. So I wasn't comfortable doing that. And this is very, it's kind of a rare situation. Oh, wait, first let me, I keep forgetting. Go ahead. Yeah, thì cái việc mà bản thân tôi quyết định là không có muốn trở thành người giám hộ, bởi vì tôi không có muốn tuyên bố trước tòa rằng con tôi bị giống như là mất khả năng trong cái việc quyết định trong tất cả những cái lĩnh vực khác nhau. Cái trường hợp của tôi thực ra nó rất là hiếm hoi. So if the court believes that you're not an appropriate guardian for your child, they could replace you with someone else. Now it's rare, but it has been done. Một cái trường hợp hiếm hoi khác nữa là nếu mà quan tòa thấy là phụ huynh không phải là cái người giám hộ tốt và thích hợp, họ có thể thay thế bằng một cái người khác. Đương nhiên nó không có thường xuyên xảy ra nhưng mà có rồi. Now I can tell you I have a sister who has 2 children with autism who are very different than my son. And they have chosen to have guardianship of her 2 children. And that's a personal decision that her and her husband made for their 2 children. And this is the decision that we've made for my son. So it is personal. Em gái của tôi có 2 con tự kỷ và em gái của mình cũng quyết định là người giám hộ cho con của em. Đó là cái quyết định của cá nhân của em, và bản thân tôi thì quyết định cá nhân là tôi không muốn trở thành người giám hộ của con mình. Can I move on? Yeah, we have one more question and then we move on. What would happen if the designated power of attorney or guardian dies? Another power of attorney could be drawn up. They're very, they can be ripped up at any time and you can draw one up. I don't recall, there may be an alternate. I think there's a space for an alternate power of attorney for somebody else. If I'm not capable of doing it, I think my husband might be on it, but I can't recall. Câu hỏi là nếu mà người ủy quyền hoặc là giám hộ mà mất đi thì cái chuyện gì sẽ xảy ra? Thực ra tôi không nhớ chính xác 100%, tuy nhiên cái người ủy quyền hoặc là giám hộ khi mất thì có thể thay thế cái người khác.
And there is a thank you comment and also the question following from the same parent that asking you that question. She just want to say that thank you for sharing, Dawn. And once the guardianship is established, do we have to have an annual review in court or with the court? I don't believe so. They may contact you just to see a follow up, but it's not an annual process, I don't believe. Câu hỏi khi là cái quyền giám hộ đã được thành lập rồi đó, thì mình có cần phải có những cái báo cáo hoặc là cái gì mà trước tòa khoảng mỗi năm hay là bao lâu một lần hay không? Câu trả lời là không. Có nghĩa là khi mình trở thành quyền giám hộ rồi thì có khi người ta sẽ có những cái theo dõi gì sau đó ít thôi, nhưng mà mình không cần phải báo cáo mỗi năm hay là mỗi định kỳ gì hết. Thank you, Dawn. Let's move on to the IEP. Okay, thanks. Oh, sorry, I have one more question, Dawn and Mai. on the guardianship, you mentioned that the court could always replace the guardian, and how would that go about, or how would the court know to change the guardian if they feel that that guardian is not the appropriate person for the young adult? Thank you. Do you want to translate that? Câu hỏi là khi mà có cái người quyền giám hộ rồi thì có thể thay thế. Khi nào tòa biết được và cách nào họ có thể biết là cái người đó không thích hợp để thay thế bằng người giám hộ khác? So whether someone reports to the court that you're either not an appropriate guardian, or maybe they tell them something that you've done that they, you never know, that somebody says that you did something to the child and then they want, they don't think you're appropriate. Anything could happen. But if the court gets something like that, they could investigate and make a change if they wanted to. Câu trả lời là khi có người nào đó báo cáo cái người giám hộ không tốt hoặc là làm cái điều gì đó sai luật với lại cá nhân này, thì tòa có thể xem xét lại và thay thế cái người khác. Thực sự có rất là nhiều chuyện xảy ra mà mình cũng không có biết trước được. Thank you, Dawn, and please accept my apology. I just have one quick question here on the chat, and I think it's a quick. We can have a quick answer, then we can move on. Và anh chị cho Mai xin phép nhắc anh chị là tại vì thời gian mình chỉ còn ít lại đó, và mình mới có tới phân nửa thôi cho nên Mai sẽ hỏi một câu hỏi này nữa và để cho cô tiếp tục ha. So the question is, so for the guardianship and the power of attorney, when we're talking about if they're not available, if they die, and you said that we can have a multiple power of attorney can be like an alternative. So can we, for the beginning of the process, can we put on multiple people on it or not? Yeah, I do believe so. I believe that, and it's been a while and I haven't looked at it in a while, but I do believe that there's a spot at the bottom of it for several people. So I think that I have my husband and my older son on it for my son, but you can easily look them up online. Dạ, thank you. Câu hỏi là nếu mà cái ủy quyền ở cái phần đó thì trong cái hồ sơ thì mình có thể để nhiều cái tên nhân vật có thể mang tính chất ủy quyền hay không? Tôi không nhớ chính xác, nhưng mà tôi nhớ rằng trong cái đơn của con mình thì tôi để ngoài tôi ra còn có chồng tôi và con trai lớn nữa, cho nên anh chị có thể coi lại, nhưng mà tôi nghĩ là chắc có thể là được để nhiều cái tên khác nhau trong cái đơn ủy quyền của con mình. Và cảm ơn anh chị. Mình thì sẽ tiếp tục bảng kế tiếp ha. Và thank you, Dawn. We can move on now. Next slide. Thank you. So we wanted to talk about how we can put some, what we can put in the transition plan to help build self-determination and self-advocacy so that supported decision-making is the natural progression when they turn 18. Chúng tôi muốn nói về những cái điều mà có thể nói trong cái IAB, trong cái kế hoạch chuyển đổi để mà có cái quyền tự quyết và cái quyền tự biện hộ. So the term self-determination is used to describe a person's ability to direct their own life.
It means taking control of your own life, solving your own problems, making choices, and at the same time, taking responsibility for the consequences of these choices. The key self-determination skills are self-awareness, supported decision-making, self-advocacy, problem solving, and goal setting. Quyền tự quyết là một cái thuật ngữ sử dụng để mô tả khả năng của một người để định hướng cuộc sống của chính mình. Điều này có nghĩa là tự kiểm soát cuộc sống, giải quyết vấn đề của riêng mình, tự đưa ra chọn lựa, đồng thời chịu trách nhiệm về hậu quả những cái chọn lựa của chính mình. Các kỹ năng tự quyết bao gồm là tự nhận thức, tự đưa ra quyết định hỗ trợ, tự biện hộ, tự giải quyết vấn đề. So if your child receives special education services, they should have an individual education plan or an IEP, because that's the law. The IEP is an important legal document. It spells out the child's learning needs, the services the school will provide, and how the progress is being measured. And we know that when a student is age 14 and older, they must have a transition plan. Nếu mà con mình có nhận được giáo dục đặc biệt thì sẽ có cái bản IEP, đây là luật ha. IEP là một cái giấy tờ pháp lý quan trọng và liệt kê tất cả những cái nhu cầu liên quan đến việc học của con. Các dịch vụ nhà trường sẽ cung cấp cũng như là theo dõi cái tiến bộ như thế nào. Khi học sinh 14 tuổi hoặc lớn hơn thì IEP phải đính kèm với kế hoạch chuyển tiếp. So a team of people, which includes the parent and the young adult, are involved in creating the IEP. And then the entire process can be a great way to sort out the young person's strengths and weaknesses. And working on the IEP can help you figure out ways to help them succeed in school. Once a student turns 14, they must always be included in the IEP meeting. Thì một nhóm người bao gồm cha mẹ, một em học sinh cùng tham gia vào việc tạo ra cái kế hoạch IEP. Toàn bộ quá trình này có thể là một cái cách rất là tốt để tìm ra ưu điểm và khuyết điểm của con, làm việc dựa theo những dịch vụ đặt ra trên IEP để giúp cho con có thể mà thành công ở trường học. Khi 14 tuổi thì các con phải được mời vào đội ngũ của IEP. So some of the services that are in your transition plan would be your instruction, your related services, community experiences, the development of your post-school adult living objectives, and when appropriate, acquisition of daily living skills. Dịch vụ chuyển tiếp thì bao gồm hướng dẫn những dịch vụ liên quan, trải nghiệm cộng đồng, sự phát triển của những cái mục tiêu sống của người lớn sau giờ học, và khi phù hợp thì các em sẽ đạt được kỹ năng sống hàng ngày. So if you have concerns about your student that they can't take care of him or herself, they can't make any decisions, and that you may need guardianship, then there are the transition services should provide instruction-related services to help with the acquisition of daily living skills, including teaching decision-making skills like supported decision-making. Nếu có những cái lo lắng khi học sinh không thể tự chăm sóc bản thân, không thể đưa ra quyết định, hoặc là có thể cần người giám hộ, thì dịch vụ chuyển tiếp sẽ cung cấp những cái hướng dẫn, giảng dạy và những dịch vụ liên quan để giúp học sinh này có những kỹ năng sống hàng ngày, bao gồm kỹ năng đưa ra quyết định và quyết định được hỗ trợ. So if you're sitting here thinking, my son is 15 and he has no self-advocacy skills at all, then you need to talk to your school district and talk at the IEP meeting and start putting some goals in the IEP to help build those skills in him. Ví dụ con 15 tuổi hoàn toàn không có những cái kỹ năng tự biện hộ, mình cần phải nói với đội ngũ nhà trường là phải đưa ra những cái mục tiêu cụ thể như thế nào để con có được kỹ năng tự biện hộ. So we're going to talk about what some of those goals might look like. Tôi sẽ nói cụ thể những cái mục tiêu nó sẽ như thế nào. So some IEP goals and objectives related to self-determination would use I statements
to practice self-determination and get the student involved and accountable. So some of the goals would be, for the student's perspective, I will develop a plan for reducing the number of times I'm late to class. I will identify a subject I want to write about and use proper grammar and punctuation in my stories 3 out of every 4 times. Những cái mục tiêu đó, cái khả năng tự quyết đó, mình thường là sử dụng cái từ là I statement, có nghĩa là ví dụ như tôi công bố sẽ thực hiện khả năng tự quyết và giúp cho học sinh tham gia và chịu trách nhiệm. Hoặc là những cái mục tiêu từ quan điểm của học sinh, ví dụ như là tôi sẽ lập cái kế hoạch giảm số lần đi trễ, hoặc là tôi sẽ xác định một chủ đề mà tôi muốn viết, dùng ngữ pháp và những cái dấu câu đúng trong câu chuyện của tôi 3 trong 4 lần. And when we talk to the student in the IEP meeting and we ask them what is working and what isn't working for you in school, what are you struggling with, what do you need help with, and we involve them in that process, they become more confident and they take accountability. Các con được mời trong buổi họp IEP được hỏi là những cái gì con cần hoặc là không cần hỗ trợ trong trường, những cái điều gì có thể áp dụng tốt hay là không tốt đến bản thân. Thì con tham gia vào cái buổi họp của mình, thì từ đó con sẽ có thể chịu trách nhiệm cũng như là có thể chủ động. So you want to make sure that you use the time when the student is in middle school and high school to do some of these things. Develop independent living skills, develop community participation skills, link to any community services, build and practice self-determination and supported decision making, reduce the potential need for guardianship in the future, and improve outcomes for the student after they leave school. Mình dùng thời gian học ở cấp 2 và cấp 3 để dạy các con phát triển kỹ năng sống độc lập, phát triển kỹ năng tham gia cộng đồng, kết nối với dịch vụ cộng đồng, xây dựng và thực hành khả năng tự quyết cũng như là đưa ra quyết định được hỗ trợ, giảm nhu cầu cần phải có người giám hộ trong tương lai, cải thiện kết quả của các em học sinh sau khi mà rời ghế nhà trường. And so we have some resources, and I know in the next page, these are translated for you, so you can access these resources to help you in this area. Và chúng tôi có những cái trang tin có nhiều cái tài liệu cũng viết được bằng tiếng Việt luôn, đó là những tài liệu liên quan đến việc mà kế hoạch chuyển đổi cũng như là những cái vấn đề liên quan đến quyền giám hộ. So I'd be happy to take more questions if you have more. Nếu anh chị có thêm câu hỏi thì tôi sẵn sàng trả lời. Yes, we do The have one. important thing, oh, I'm sorry. What I was just going to say is the important thing is to really start as early as possible with these skills. So like I said, so that supported decision making is the more natural progression. I think that's what happened with me. I started learning about it and realizing that if I built more self-advocacy in my son, we wouldn't have to do guardianship. Thì những cái kỹ năng mà tự quyết cũng như là tự biện hộ, mình càng xây dựng dạy con càng sớm thì càng tốt. Và tôi nghĩ nếu mà mình dạy con và con có được từ sớm á, đến lúc mà con trưởng thành 18 tuổi thì thực sự chúng ta có thể không cần quyền giám hộ nữa. Yes, I totally agree with that, Don. We start early as soon as possible, because there's a question about start working on the guardianship and having a power of attorney for the child. There is a question about like what are the needs that they are access the child. So what are the needs what do they need? Yeah, like how they access the needs of a child to approve them or to. Are you talking like, about when you're going for guardianship? You mean the court? Yes. So you have to provide all your documentation, the IEPs, the evaluation, all your medical reports. They need everything to make that decision.
Because there have been times when they've said, no, we're not giving you guardianship. He doesn't need it. He's not disabled enough. Câu hỏi của chị là giống như là cái cần thiết nào, cái mức độ nào mà con mình có thể tòa xem xét là con mình cần phải có người giám hộ. Câu trả lời là khi mà mình nộp cái đơn trở thành người giám hộ thì tòa đòi hỏi tất cả những cái giấy tờ đánh giá IB và bất cứ những cái gì liên quan đến con, khuyết tật của con, và họ xem xét rất là kỹ. Có trường hợp là tòa không có đưa ra cái quyền giám hộ cho phụ huynh bởi vì tòa nghĩ là con không có phải là giống như là không có bị mất khả năng trong cái việc quyết định của mình trong tất cả những lĩnh vực, có nghĩa là con vẫn còn có khả năng tự quyết định thì tòa sẽ không đưa ra quyền giám hộ. Yeah, okay, yes. And there is a question here in the chat saying that can you give us some examples relating to the self-advocacy skills that we should ask the IEP team to build on to the transition planning to lead to supported decision making? So I did a workshop for this group, maybe it was a month ago. I believe it was on self-advocacy skills. I can't remember the title of it. But first and foremost, what we need to do as parents is to talk to our children about their disability. So when we talk to them about their disability, first of all, we're telling them there's nothing wrong with them. Disability is natural. And we're helping them to understand what their strengths and their weaknesses are. When they know what their strengths and their weaknesses are, then they understand how to ask for what they need to be successful in school. So that's the first and foremost. Cái câu hỏi là bà có thể đưa ra những cái ví dụ liên quan tới những cái kỹ năng tự biện hộ để mà phụ huynh có thể hỏi cái đội ngũ IB để mà có những cái kế hoạch chuyển đổi để hỗ trợ cho con mình. Câu trả lời là khi mà để mà có cái xây dựng cái kỹ năng biện hộ này, tôi nghĩ cái điều đầu tiên mà mình có đề cập đến cái workshop cách đây khoảng 1 tháng đó là phụ huynh nên nói với con mình cái khuyết tật của con để mà con có thể nói cho con biết là khuyết tật là những cái điều rất là tự nhiên, không có nghĩa là cái điều gì đó sai trái hết. Con có thể hiểu được cái thế mạnh và cái thế yếu của mình. Từ đó con có thể hỏi cũng như là nói ra những cái điều con cần thiết tại trường. An example of a self-advocacy skill that could be worked on in school would be to be able to speak up when they need help, to be able to go to the teacher after school and let the teacher know when something isn't working for them. So advocating for themselves for things that aren't working in school. Con có thể nói lên những cái điều mà mình cần thiết. Có thể sau giờ học có thể nói đến với thầy cô giáo là những cái điều có thể con thực hiện được hoặc là không áp dụng được với con. Another thing is, we know that at the age of 14, students have to be invited to their IEP meetings by law. But we believe at SPAN that students should attend their IEP meetings as young as possible. Because when we do that, we show them that there's a meeting every year for them, and they become comfortable with those meetings, and they so that when they get older, they're comfortable speaking up in those meetings. Biết là theo luật là 14 tuổi các con cần phải được mời đến tham gia ở cái cuộc IEP. Tuy nhiên mình sẽ khuyến khích con tham gia buổi IEP của mình càng nhỏ thì càng tốt. Bởi vì khi mà con tham gia từ nhỏ thì con sẽ ý thức được rằng mỗi năm thì nhà trường họp buổi họp về con một lần, và càng họp càng nhiều như vậy thì con cảm thấy thoải mái, và khi lớn lên con có thể nói ra những cái điều con cần. Đó là cái khả năng tự biện hộ. There is I'm not sure the question or comment, but I think it's looking more advice from you. So here it is.
I feel that it's a contradiction when the school focuses on the child's strengths, whereas the court in the guardianship process focuses on the child's weaknesses, like what he or she is unable to do. So I'm not sure how I can teach my child not to be too confused when he or she advocates for himself or herself. Well, the child's, we're not even going to address the court with the child. I mean, we're going to make sure that they build up those self-advocacy skills before they even get to that point. We don't even want them to have to get to that point. But yeah, the court is going to focus on what they can't do. That's just the nature of it. And we should be focusing on their strengths, but we should also make them understand what their weaknesses are so that they know what to ask for. Thì cái câu hỏi là ở trường thì thường là tập trung vào những cái thế mạnh của con, là những cái gì làm được. Ở tòa thì sẽ tập trung vào những cái thế yếu để mà quyết định cái quyền giám hộ thì mình làm như thế nào để mà có một cái sự cân bằng trong cái việc dạy con. Thì thực sự là khi mà các con những cái kỹ năng mà tự biện hộ thì mình xây dựng từ nhỏ, mình dạy con thì không bao giờ mình muốn là con lớn thì cần phải có cái người giám hộ, có nghĩa là mình không có muốn con mình giống như là không có cái khả năng quyết định đó. Tuy nhiên trên thực tế thì mình sẽ tập trung vào dạy những cái thế mạnh, vẫn nói cho con biết những cái thế yếu của mình để con biết và có thể nói lên những cái điều mình cần thiết. Thank you, Don. I think there's a parent having a question. Chị Vân xin mời chị ạ. Oh yeah, how did you know mine? Hi Dawn, thanks for presenting tonight. Just to go back a little bit earlier, you said to have your child present for the IEP meeting as early as you can, but I find that the meetings are so long, and so I don't know if the school will agree to us to have our child present, especially when I have one of them is a non-verbal child too, so I don't know, like how could I express it to the school so that they could have him present at the beginning of the meeting? Yeah, they don't have to be there for the whole meeting. Their point really is to have them come in for a little while, maybe introduce themselves. If they're older, they can say a few words. If they're younger, they can just come in and say hi. But its idea is to get them comfortable in realizing that these meetings happen every year, and these meetings are there for them. This is their life. So we want them to understand that. Certainly when they're younger, they're not going to stay long, but we just, to build those self-advocacy skills and those self-determination skills, we want them to understand about the meeting. They don't need to understand all the details, but they need to know that we have this meeting every year. Câu hỏi là những cái cuộc họp IB tương đối dài thì thực sự là tôi không biết là làm sao để mà con có thể tham gia, đặc biệt là có thể chỉ một cái phần đầu của cuộc họp, hay là như thế nào cho nó phù hợp với trường học cũng như là ở trường và ở nhà. Câu trả lời là thực sự là các con không có phải tham gia hết cuộc họp, có thể chỉ tham gia vào lúc đầu mà thôi. Các con lớn có thể nói về mình, tuy nhiên các con nhỏ có thể say hi, hoặc là nói chung là ở một cái khoảng thời gian nào đó. Chủ yếu là mình xây dựng cho con biết đây là cuộc họp của con, nói về con mỗi năm một lần. Từ nhỏ mình xây dựng cho con cái cảm giác thoải mái, biết được cái khả năng biện hộ và để quyền tự quyết, để từ từ con lớn lên thì con sẽ có những cái kỹ năng này và biết được là cuộc họp đó của con. Yes, excuse me, Don, there's a question here. So when applying for the guardianship, all the paperwork are done by the parents at the court or by the power of attorney? So I'm confused. So when the parents start working on for the guardianship, all the paperwork are done by the parents by themselves or by the Well, that's why they have an attorney. That's why they have an attorney. Yeah. Yes, thank you for clarification. And honestly, I've never been through that process, and we don't train people on that process because we want them to be aware that there is that process, but we prefer to train people on supported decision making. But we want you to be aware that that's an option also, but we just don't have all the details to that.
Câu hỏi là làm giấy tờ cho con thì phải làm ở tòa hay luật sư làm cho mình, thì thực ra câu trả lời là khi mà làm giám hộ đó, đó là lý do tại sao phải có luật sư, là luật sư thường là phải lo hết tất cả những cái giấy tờ rồi sau đó ra tòa sẽ quyết định. Ở Spain thì chúng tôi không có những cái buổi huấn luyện training về giấy tờ làm giám hộ, bởi vì thực sự là chúng tôi không có mong muốn là phụ huynh sẽ có những cái quá trình này cho con mình, cho nên những cái chi tiết làm quyền giám hộ như thế nào thì chúng tôi không có cung cấp cho các phụ huynh ạ. Dạ, mời chị Thoa. Hi, John. I just want to clarify. I think I heard earlier that you, just from your own experience, you don't do the guardianship because you have to go to the judge and to inform the judge that the child is incompetent, and you feel like you don't need to do that. Is that what I heard earlier? I just want to clarify. Correct. Okay. Yes. Okay. And what is the rush? That's the personal, choice that we made as a family. Everybody has to make their own decision about their child. But yes, Okay. you're going before the judge and you have to declare that your child is incompetent of making any decisions for themselves. So can I ask, what is your rationale for you? I know it's personal choice, and I'm still learning. I'm still deciding. So I want to hear, like, from your perspective, what is your rationale that you prefer not to do that? Do you want to translate it all first? Yeah, thank you. Chị Thoa có muốn làm giống như là muốn Thoa nói không Duy? Muốn Thoa nói không? Dạ. Ok. Thì Thoa muốn hỏi đó là tại vì hồi nãy cổ nói trong trường hợp của cổ là cổ không có xin cái guardianship cho con cổ. Cái đó là quyết định riêng cho mỗi gia đình, mỗi khác nhau, nhưng mà trong gia đình của cổ thì cổ quyết định không, tại vì cổ nghĩ khi mà ra tòa xin cái đó là cái lệnh đó xin cái quyền đó là phải nói với tòa là con mình nó không có làm được cái này, nó không có khả năng làm được cái này hay là làm được cái kia, quyết định này kia, cho nên nó là cổ không có làm cho con cổ. Thì Thoa muốn hỏi cổ là lý do tại sao, có thể nói chi tiết thêm lý do tại sao mà cổ không có làm như vậy không? Tại Thoa cũng đang lưỡng lự là có nên làm hay không nên làm, cho nên Thoa muốn nghe về ý kiến của cổ. Okay, Don, please go ahead. So yeah, as I said before, I was not comfortable declaring my son incompetent. I believe that he knows what he likes, he knows what he wants, he can make decisions, he can have a conversation with you on what he wants to do. He'll let you know if he's not happy. And so I didn't want to squash that, nor did I want to take away his civil rights. So for me, I did not want to seek guardianship. Now, as I mentioned, we do have a power of attorney to just really protect certain areas, finance, health, but that's why there are options. And again, it's a personal decision. We want parents to know that there are options, because school districts will tell them that there's only guardianship. Yep. And so one question before you Wait, can translate. do you want to go ahead. translate first? All right, go ahead, Duy. Tôi không cảm thấy thoải mái khi mà đứng trước tòa trước mặt con tôi mà nói là con không có khả năng quyết định tất cả những cái lĩnh vực liên quan đến cuộc sống của mình. Tôi biết là con biết thích những cái điều gì, cần điều gì có thể tự quyết định. Và tôi biết là khi nào con không có vui, con có thể đến chia sẻ với tôi. Tôi không có muốn tước đoạt cái quyền công dân của con. Và tôi còn biết được là cái việc mà cái ủy quyền đó, có nghĩa là ba mẹ có thể can thiệp một số lĩnh vực nhất định của con mình. Cho nên tôi không có quyết định làm người giám hộ của con. Nói cho anh chị biết đó là cái quyết định cá nhân. Tuy nhiên ở trong cái học khu và trường thì thường là người ta chỉ có nói là chỉ có là cái quyền giám hộ mà thôi, người ta ít có nói đến những cái chọn lựa khác mà phụ huynh có thể làm. So from your experience, do you think it will affect the child confidence, or if the parents ask to have that, to be the guardianship,
It's hard to say. It depends on your child. Your child has to be there when you're with the judge, whether it's virtually or in person. They'll hear what you're saying about them. So it depends. Okay. Cái việc mà mình làm quyền giám hộ đó nó có ảnh hưởng đến cái sự tự tin của con mình hay không? Thực sự là tùy thuộc vào con mà thôi. Thực sự cái quá trình diễn ra, mặc dù trực tuyến hay là trực tuyến hay là trực tiếp đó, thì mình là ba mẹ cũng sẽ tuyên bố trước tòa và trước mặt con. Mình sẽ nói những cái gì thì con nó nghe hết. And one last question, just from your experience, do you have, power of attorney? So does that mean that we can ask for certain things that the child is allowed to do and not allowed to do? No, it doesn't do that. I mean, it has areas in it like finances that you are in charge of their finances, so they can't like go and buy a car without you knowing, without your approval. Medical decisions, there's a power of attorney, a medical healthcare power of attorney where you could give a copy to the doctor, or God forbid they're in the hospital, they can't make any decisions without you. It's not going to say in it. I mean, I don't know. There could be an area where you can write some things, but it's not going to say that, he's not allowed to do X, Y, and Z. But it's very easy to just go online and look at them, and you'll see what they say. Got it. Okay, thank you. You're Cái welcome. chọn lựa ủy quyền, câu hỏi của chị là có những cái lĩnh vực mà mình có thể can thiệp và không cho phép con làm, có phải hay không ạ? Câu trả lời là có những cái lĩnh vực nhất định, ví dụ như tài chính, về sức khỏe chẳng hạn. Về tài chính thì có thể con sẽ không có tự động mua một chiếc xe mà không có cái sự góp ý của mình, hoặc là về sức khỏe thì có những cái điều mà bác sĩ sẽ không có quyết định nếu mà không hỏi ý kiến của mình. Tuy nhiên sẽ không có những cái câu đại loại ghi rõ là con không được làm cái gì, không được làm cái kia. Tuy nhiên anh chị có thể hiểu thêm chi tiết nếu mà lên online và tìm cái phần ủy quyền. Thank you, chị Thoan. Thank you, Don. The next question is, chị Diển is in the Vietnamese in the chat. So this is from the parents. So if we don't want to do the guardianship for my child, is that fine? Is that okay? Because if the parents die, he or she can live with the older brother, and they don't feel like they need to do the guardianship paperwork. Is that okay? They don't have to do guardianship, no. But you have to understand that at 18, your child's considered an adult in the eyes of the law. So you're either going to practice supported decision making, which is fine. If something happens to the parents, that's between your family, how your child is, lives after that. But there's no law that says you have to have guardianship. You just have to figure out, based on what your child is like, what you need to do, whether you practice supported decision making, whether you have a power of attorney, or whether you get guardianship. But go ahead, sorry. Dạ, nếu mình không có muốn làm giấy tờ cho con mình có được không? Và nếu mà cha mẹ mất đi thì con có quyền ở lại với anh em mà không có cần giấy tờ có được không? Nếu mà không được thì sẽ làm như thế nào? Thì không, trong cái luật thì không có bắt buộc là mình phải làm giấy tờ quyền giám hộ hay là ủy quyền hay bất cứ cái giấy tờ gì hết, là không bắt buộc. Tuy nhiên anh chị nhớ rằng khi mà con mình 18 tuổi thì tất cả những cái quyền mà quyết định tự quyết là sẽ không có thuộc về ba mẹ nữa, con sẽ tự quyết định hết, bất kể con có khuyết tật nào hay không. Cho nên đó là anh chị sẽ quyết định, đó là cái gia đình và cá nhân của mình là coi cái con mình có thể là có cái quyền hỗ trợ hay là quyền ủy quyền hay là cái quyền giám hộ để mà anh chị có thể chọn để thích hợp với con mình. I just want to add another clarification to this question is that, so they don't have to do the guardianship, but the child is the one who made all the decision for himself, regardless who he lives with after the parents die. Correct. Nói rõ hơn một chút là các em không có bắt buộc phải có cái người giám hộ
Tuy nhiên khi mà ba mẹ mất đi và con đã qua 18 tuổi thì tất cả những cái quyền mà liên quan cá nhân của con là con tự quyết hết, chứ không có bất cứ người nào sẽ quyết định giùm con. Thank you so much. How can we help youth to identify individuals who can be trusted to support youth with their decision-making process for their youth's sake? So that's a good question. So usually it's, it could be family members, it could be coaches, it could be a teacher that they, it's somebody that they trust. So it has to be built. Câu hỏi là làm sao để giúp cho các em thanh thiếu niên có thể xác định được một cái cá thể có thể mà con tin được, để có thể hỗ trợ cho con với những cái quyết định mà con có thể quyết định liên quan tới cuộc sống của mình. Câu hỏi của chị rất là hay. Thì thực sự là những cái cá nhân mà con có thể tin tưởng và hỗ trợ cho con có thể là gia đình, bạn bè hoặc là cái người mà dạy con chẳng hạn. Thì cái này mình phải xây dựng thôi, chứ không có tự đâu ra. Yeah. So, first and foremost, it's usually family members initially. But, like in my case, we have a very good family friend who is very close to my son. And, she's been a good family friend for years. So she's a support for him. She'll take him to the movies. She'll take him out to dinner. So, we all trust her. She's part of the family and she's a good support for him. So it really depends. Tùy theo hoàn cảnh cá nhân, thường là mình sẽ chọn những cái người thân trong gia đình. Bản thân tôi, con trai của tôi là có người bạn thân của trong nhà đó, thì sống thân với chúng tôi nhiều năm, hỗ trợ cho con, dẫn con đi ra coi phim hay đi ăn tối, thì chúng tôi rất là tin tưởng người này và con cũng tin tưởng nữa, cho nên nhân vật này đã trở thành cái người hỗ trợ của con tôi. Thank you, Dawn. What if families don't have a big support network and they still want to go with the supported decision making? How should youth consult for decision they should make? So as I said, it should start off with being your family members. It could maybe be like family friends. It could sometimes be, I know for my son, he has support people who take him to work. It could be somebody like that who's a support through, the Division of Developmental Disabilities, if they receive services through there. It's hard to say. I mean, it's hard to say, but it could be anybody. You'd really just have to work at it if you don't have, you'd have to work to find people, I would think, if you don't have a big support network. Câu hỏi nếu gia đình mà không có một cái mạng lưới mà hỗ trợ mà rộng rãi và lớn á, thì làm sao mà các em có thể có được những cái mà những cái người hỗ trợ về quyết định của mình á, thì mình làm như thế nào? Thì thực sự là những cái người mà có những cái hỗ trợ này có thể tìm được ở nơi chỗ làm, ví dụ như tổ chức như DDS hoặc là bạn của gia đình mình chẳng hạn. Có thể có làm bất cái cứ cá nhân nào mà mình có thể tin tưởng được, thì thực sự là phụ huynh phải tìm thôi. And when do we need guardianship? Hold on. Chị Michelle, please help me out here if I misunderstand the question. So when do we need guardianship and we don't? What exactly guardianship and why we need to do it? And why don't we need to I guess they weren't here from the beginning of the workshop. Okay. But Michelle, whenever if you need to jump in, please feel free to. Hi Mai, Michelle hỏi là tại vì Michelle muốn biết là cái guardianship á là nó start khi nào. Như nãy giờ cô Dawn nói á là mình có thể tự quyết định là mình không cần guardianship, tại vì mình biết cái guardianship nó cũng complicated lắm, hình như cần luật sư hơi gì đó. Và hình như mình phải ra tòa rồi làm
Mình nghe những cha mẹ khác thôi, thì con mình cũng còn nhỏ, chưa tới tuổi làm guardianship, nhưng mà mình muốn học hỏi trước để mình make cái decision là mình có cần làm hay không. Thì bữa tối nay cô Don tới cũng là một diễn giả để nói về cái guardianship rất là hay, để cho cha mẹ tự quyết định về cái ý kiến của con mình nó tự quyết định được hay không. Nhưng mà Michelle nghĩ là cũng tùy theo cái khả năng của bé, nó hiểu biết được nhiều, giống như chúng ta focus vào cái medical nè, life decision making nè, về financial thing, đại khái là vậy. Thì nếu nó đạt được bao nhiêu % thì cha mẹ có thể chắc chắn rằng là mình không cần guardianship. Có nghĩa là mình phải cần nói chuyện với nhà trường, phải không, về cái ý kiến của họ, là cái khả năng của con mình đã nói về decision making đã đạt được bao nhiêu rồi, hiểu được bao nhiêu rồi, thì mình có thể quyết định tới cái phần đó nữa. Thì giống như cô Don nói là focus vào cái weakness, right? Cái tòa focus vào cái weakness của bé, khả năng không làm được cái này cái kia, thì họ mới có quyết định rằng là cháu cần guardianship. Nhưng mà sao hỏi như vậy là tại vì hỏi nhanh quá, đánh không có rõ ràng, dài quá trong cái chat. Thì giống như cô Don advise cái group của mình là tùy theo mình quyết định yes or no. Thì mình biết là so far những cha mẹ đi trước có con lớn đã làm guardianship thì nó cũng hơi rắc rối, như là cần luật sư, rồi mình phải ra tòa, mình phải đăng báo, tùm lum tùm la hết. Và những người nhiều khi không có good neighborhood thì làm sao biết con mình là mình sẽ săn sóc cháu tốt hay không, tại vì giấy tờ nó nhiều quá. Cho nên nghe cô Don nói sơ về cái việc là mình có thể không cần thiết làm guardianship, nhưng mà theo mình thì mình cũng 50-50, mình cũng hồi hộp, là tại vì mình không biết khả năng của cháu á, là nó đạt được tới bao nhiêu. Nói về an sinh xã hội là medical, là về community rồi đại khái nó không có biết nhiều, thì mình rất là lo. Mà nếu mà giống như mình làm guardianship á, là mình, nếu mà cha hoặc mẹ làm guardianship thì có người giám hộ sau mình. Nếu mà mình không thể nào hỗ trợ được cho con thì người kế tiếp trong danh sách đó là anh em hay là bà con gì, 2-3 người mình có thể liệt vào, đúng không? Dạ, những gì chị mới chia sẻ là chị nắm hết những cái điều quan trọng hết đó. Dạ, thì cái tuổi là 18 tuổi là mình bắt đầu. 18 tuổi hả Mai, hay là 18 tuổi chị? Start từ 18 hay là 17 tuổi rưỡi hay 16 tuổi rưỡi? No, 18 tuổi là cái tuổi, theo luật là 18 tuổi là bé là phải có quyền 100% để quyết định hết mọi thứ hết. Là cái tuổi đó là mình nên có quyết định là mình có nên ủng hộ bé hay là giúp bé trở thành một cái người biện hộ, hoặc có một người biện hộ để phụ bé hay để quyết định cho cuộc sống của bé hay không, là 18 tuổi. Còn những thì chị chia sẻ từ nguyên một cái cuộc sống cho tới những quyết định mà từ cách làm như thế nào, kỹ năng bay như thế nào là chị nắm hết những cái điều quan trọng hết đó. Dạ, chị hiểu đúng hết. Dạ. Rồi, chị có câu hỏi nào khác hay không? Sorry, Don. The guardianship process, is it before 18 or at 18? Yeah, confused quá. 18. Start at 18? Because at 18, everybody's an adult in the eyes of the law. So you have to start it after 18 or at 18. I thought but let me just stress, I'm not Yeah. here to tell everybody that guardianship process, because we don't stress guardianship at SPAN. I understand people have questions, and that's fine, but you know what I'm saying? Yes. I don't know. I've never been through it. We're not trained on it. I know you have to go before a judge, and I know it's confusing, but very frustrated. I know it is, but this is we really want to stress building those skills before you get to that point, so you don't need guardianship. But I understand that some families will need it. It's personal, but that's something that you'll have to reach out to an attorney, and they'll have to help you with the process. Okay. And how about the school, Don? Like, we have the to school, discuss all with they're the going to do is IEP say to you, yes, you need to get guardianship, your child's 18. That's all they're going to say. They won't help you with that at all. They'll make you aware of that. Now, they tell everybody that, but not everybody needs it. So that's why we're here. We want people to understand that is not the be all and the end all.
It's Right. not appropriate for everyone. As soon as a I'm sorry, parent, I know right? you need to Yes. translate. I mean, as soon as a parent, you should know your child better, that he or she can do it, their own decision making, and then you can And then make you your own make your decision. decision. Yes. Correct. That's Right. absolutely right. Okay. All right. Thanks, Don. So Yeah. chị Diển, for the translation, I think you should start from when Don starts speaking. Dạ, chị cho ngắn gọn thôi, nhưng tóm tắt lại là tổ chức SPAN của chúng tôi cũng như cô Don hôm nay sẽ không có đến nói về những cái thủ tục mà mình làm cái guardianship, tức là cái quyền giám hộ như thế nào, thủ tục ra sao. Chúng tôi thực sự chỉ mong muốn là làm sao mà có thể xây dựng các con có kỹ năng biện hộ và tự quyết định từ sớm, để mà phụ huynh không có phải làm cái quyền giám hộ. Thì thường đó là nếu mà chị muốn biết thêm chi tiết á, thì cái quyền giám hộ này sẽ thực hiện lúc con 18 tuổi. Các anh chị có thể tìm luật sư để mà tiến hành giấy tờ và làm, và thường đó là phải ra tòa ha. Chúng tôi sẽ không có nói kỹ cái vấn đề này, chỉ nói về cái vấn đề là những cái có thể sự chọn lựa thôi. Trường lúc nào cũng kêu phụ huynh là đi làm quyền giám hộ, nhưng mà chúng tôi còn thấy được những cái cánh cửa khác, có nghĩa là ví dụ như cánh cửa các con có những cái người hỗ trợ hoặc là ủy quyền, chứ không có chỉ là cái chọn lựa là ba mẹ làm người giám hộ. Yeah. But I will say, if you need more information about that and you need to understand that process, there are organizations, and mostly attorneys, there's a lot of attorneys out there who deal in special needs, who will help you. They do a lot of presentations. I'm sure, and I don't know for sure, but in the area that you're in, there may be in your community, in the Vietnamese community, attorneys who will present on the process of guardianship. Có thể có nhiều cái luật sư mà chuyên về giáo dục đặc biệt và phụ trách về quyền giám hộ. Có thể sau này chị Oanh có thể mời, hay là sau đó thì người ta sẽ nói về thủ tục làm và giấy tờ làm như thế nào. Còn bản thân tôi thực ra không có rành về nguyên cái thủ tục này. Yeah. Okay. Thanks, Don. I'll connect to On then. Thanks. Thank you again, everyone. The next question is, what happens to the young adult if something happens to the guardian? Does the court appoint a new guardian, or does the family have a say as to who would be the next guardian for the young adult? So I don't know for sure how that works, but I would have to think that there has to be more than there has to be somebody on the document as an alternative, or it probably reads almost like a will, that if something happens to so-and-so, this is the person that takes over. I would have to assume that's how it's written. Yeah, chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà con thì trẻ mà thí dụ như cái người mà giám hộ mất đi chẳng hạn, thì cái người kế tiếp sẽ là người giám hộ mới, thì sẽ được chỉ định như thế nào? Thực sự là tôi không có biết chắc 100%, tuy nhiên là có thể có cái giấy tờ cụ thể giống như di chúc vậy đó, thì sẽ chỉ định cái người kế tiếp mà có quyền giám hộ là cái người nào. That's all I have in the chat, Don. Thanks so much. Anh chị nào còn câu hỏi khác nữa không ạ? Trước khi mình nói lời cảm ơn và chia tay cô Don. Và hiện tại đây là mình 7:49. Mai hỏi cô Don, nếu cô Don biết hoặc là chị Oanh biết, mình sẽ không biết. Tuy nhiên mà chị có thể hỏi thẳng cô Don và chị Duyên sẽ giúp mình, hỗ trợ mình là dịch lại cho chính xác hơn ạ. Cứ nói chuyện thẳng với cô Don ha. Cảm ơn chị. Tại vì mình sẽ muốn biết là tổ chức SPAN á, có một cái group nào lawyer để help parents không? Especially là low income parents making beside our community. So in Spain, do you have the group of lawyers who can help parents, especially parents who have a low income? We don't have any attorneys that we recommend for that, no. Because philosophically, it's not something that we try to promote. But I mean, I'm in New Jersey. You guys are not in New Jersey, right? Right. So there's got to be attorneys in your area that work on that. I wouldn't know who to recommend though.
Tổ chức SPAN của chúng tôi không có cái nhóm luật sư, đặc biệt là chúng tôi thực sự không có mang cái tính chất là tập trung và chủ điểm vào cái vấn đề là người giám hộ đó. Chúng tôi không có luật sư đặc biệt, chúng tôi ở New Jersey nữa, có thể là vùng của mình đang ở là Boston hoặc là Massachusetts thì có thể có những cái luật sư chuyên về vấn đề này. Okay. Any other advice or pro tip that you would like to share with the families, Dawn, before we let you go? So, I mean, really, what I want everyone to understand is that you have a choice because schools will automatically tell you at 18 you have to get guardianship. And again, maybe you do, but we want you to understand that that is not the be all and end all. It doesn't mean you definitely have to get guardianship. You can choose to do supported decision making, which will promote their civil rights. So we want you to just understand that. Những cái lời cuối cùng Don muốn chia sẻ là thường là trường học hay nói với phụ huynh là thì hãy làm cái quyền giám hộ đi, thì thường giống như là một cái chọn lựa duy nhất cho phụ huynh vậy. Tuy nhiên thì tôi thấy là trên thực tế có rất là nhiều cái chọn lựa khác, trong đó có cái phần là giúp cho các em có quyền quyết định đó, thì phụ huynh chỉ là sự hỗ trợ mà thôi. Thì khi làm như vậy, chúng ta sẽ hỗ trợ cho con và không tước đi cái quyền công dân của con. So I just want to thank you for having me. This is my second time being here and I appreciate it. And I wish everyone well. And I hope you had some questions answered. Cảm ơn các anh chị đã có Don nói chuyện hôm nay. Đây là ngày thứ 2 rồi mình nói chuyện. Rất là mong các anh chị luôn vui khỏe và hy vọng là tất cả những câu hỏi đã được trả lời. Dawn, before you go, I just have one last question. Why does SPAN want to promote more of the what is it, the supported decision making, right? Yes, instead of guardianship. I was just curious. Because we believe in fostering independent civil rights in people. We believe everybody has the right to live their own life and to make their own decisions. And so we promote building self-advocacy skills and utilizing supported decision making so that the student doesn't have all their rights stripped from them through guardianship. Câu hỏi của chị Vân rất là hay, là tại sao tổ chức SPAN lại giống như là ủng hộ cho cái việc là làm có người mà hỗ trợ cho con về mặt quyết định thôi, chứ không có việc ủng hộ rất là sâu sắc trong cái vấn đề là làm quyền giám hộ. Câu trả lời là tổ chức SPAN tập trung vào cái việc là làm sao mà các con có những cái kỹ năng biện hộ và kỹ năng quyết định. Chúng tôi tin rằng mỗi cá nhân khuyết tật hay không khuyết tật đều có những cái quyền quyết định cũng như là cái quyền con người của mình, và chúng tôi nghĩ là cái điều đó là tốt hơn là giống như là các con lớn lên bị người khác giám hộ và tước đoạt cái quyền của mình. Thank you very much, Dawn. Thank you so much, Dawn. Thank you. We really appreciate for your patience and compromise answering all the questions. That's fine. That's Giving what I'm here us for. feeling like comfort and relief, a lot of anxiety Okay. thinking about our child's future. No, believe me, I understand. I'm a mom, so I get it. That's why we're thankful for you. And Thank you. I wish best luck and take good care of yourself and have a good night. Thank you so much, and thank you. You too. In the future. Okay. Have a good evening. Bye-bye. Bye now. Thank you.